We just want to thank him because of who he is. Tunataka kukushukuru kwa wewe uliye. He's truly a great God. Wewe ni Mungu ajabu. A God who has brought us this far. Mungu umetuleta umbali huu. By his mercies. Kwa neema yako. If it were not from his mercy, isingelikuwa ni neema yake, the enemy adui would have swallowed us alive. Wangetumeza hai. But God, lakini Bwana, you have kept us. Umetuweka. God, Bwana, you have preserved us. Umetuhifadhi. God, Bwana, you have given us grace. Umetupa neema. You have brought us to 2024. Umetuleta katika mwaka wa 2024. How we bless you for the year 2024. Tunakubariki kwa sababu ya mwaka wa 2024. We bless you for your purpose. Tunakushukuru kwa kusudi lako. We bless you for your plan. Tunakushukuru kwa sababu ya mipango yako. Thank you because it is you. Asante kwa sababu ni wewe. You have carried us along. Ambao umetubeba bali until now. Mpaka sasa we bless your name. Tunalibariki jina lako. We worship you. Tunakuabudu. We adore you. Tunakuheshimu. We give you praise. Tunakupa utukufu. Blessed be your holy name. Jina lako libarikiwe. Thank you for loving us. Asante kwa kutupenda. Thank you for loving us. Asante kwa kutupenda. Blessed be your holy name. Jina lako litukuzwe. And now, Father, na sasa Baba, we are going to listen to your word. Tunaenda kulisikiza neno lako. The word that has life. Neno lako ambalo lina uzima. That word that keeps us. Ambayo inatuweka. The word that cleanses us. Ambayo inatutakaza. The word that sanctifies us. Ambayo inatusafisha. The word that satisfies us. Ambayo inatusibisha. We pray that you may open our hearts. Tunaomba ukafungue mioyo yetu. That we may receive this word. Ili tuweze kupokea neno hili. Give us an understanding. Tupe kuelewa. That we shall not come out here. Ili tusije tukatoka mahali hapa. In vain. Bure. You shall be glorified. Utatukuzwa. Because your word. Kwa sababu neno lako must do something. Lazima lifanye jambo. In the gathering of your saints. Katika kusanyiko la wateule. You shall be glorified. Utatukuzwa. Blessed be your holy name. Jina lako libarikiwe. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. Let's celebrate Jesus better. Tupigie Yesu makofi vizuri. I want to see us celebrate. Tunataka kuona tukifurahia. Shangilia. Unajua, I have a tendency of saying if you are not doing what we are doing, anasema kila wakati anapenda kusema kama huwezi kufanya kile unastahili then you are in kufanya. the wrong place. Hivyo uko mahali ambapo si But if you came here, lakini kama umekuja you hapa, must be subject to the Spirit of God here. lazima ushuke chini katika roho wa And Mungu. so I want to see your hands as you celebrate. So turn to your neighbor and say Happy New Year. Geukia mwenzako mwambie heri za mwaka mpya. You must be happy. Mwambie unastahili kuwa na furaha. You must be happy. Unastahili kuwa na furaha. Happy New Year. It is good to usher in every season. Ni vizuri kuingia katika mwaka majira. Usher every season as it comes. Aingia kwa kila majira. As it comes, we must usher it. Vile inavyokuja tuingie. Because our God is a God of seasons. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa majira na msimu. The way you celebrate your birthday. Vile unavyosherehekea siku yako ya When you kuzaliwa. see another year. Wakati ambapo unapoona mwaka mwingine. In the same way you should celebrate the new year. Ndivyo unavyostahili kusherehekea mwaka mpya. Because it is going to speak another level. Kwa sababu inaenda kuzungumzia hatua nyingine. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. We may take our seats. Tunaweza kupokea viti vyetu. We are blessed. Tumebarikiwa. Hallelujah, we are blessed. Tumebarikiwa. Say hallelujah, we are blessed. Sema hallelujah, tumebarikiwa. Amen. The love of God is great. Mwana wa Mungu ni mkuu. The love of God. Upendo wa Mungu ni mkuu. Is great. Ni mkuu. Amen. Amina. Amen. Amina. Those I did not see you on 31st crossover, I wave you. Kwa sababu sikuwaona. If you are not here when we are crossing the year, just wave me nyosha like mkono wako juu.
Amen, 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 amen. Amina, You know, amina, I was amina. surprised to hear that so many people were here and I never saw them. Anashangaa kwamba kuna watu wengi walikuwepo lakini hakuweza kuwaona Because I think we had an overflow. kwa sababu kulikuwa kumefurika. The grace of God was here. Neema ya Mungu ilikuwa We hapa. had everybody. Tulikuwa na kila mtu, The good and the bad. wazuri na wabaya. Hallelujah. The Hallelujah. good and the bad were here. Wazuri na wabaya walikuwepo Because I always say, kwa sababu yeye husema wherever God gathers his mahali people, ambapo Mungu amekusanya watu the wake, devil shetani will always come there. anakuwa mahali pale. When the devil knows God is somewhere, Wakati shetani anajua Mungu yuko mahali, and he knows that God is going to do na something, anajua Mungu anaenda kufanya the kitu, devil is always there. shetani yuko mahali pale. An invited guest Yeye ni mgeni ambaye who hajakaribishwa, comes ambaye huja to destroy, kuharibu, but he comes in the wrong place. lakini anakwenda mahali ambapo si sawa. And so as long as God is there, Anasema kama Mungu yuko pale, he must ask for permission. lazima aulizie ruhusa. Ah, aha. Before he touches me, Kabla he hajamguza, must ask for permission. lazima aulizie ruhusa. Before he tests me, Kabla hajamjaribu, he must ask for permission. lazima aulizie And ruhusa. so tell your neighbor, Kwa hivyo mwambie jirani yako, God knows what you are going Mungu through, anajua kile unachopitia, because he was asked for permission. kwa sababu lazima auliziwe I am ruhusa. saying he was asked for permission. Lazima auliziwe ruhusa. Whatever you are going through, Chochote unachopitia, God has already been asked for permission. Bwana alishaulizwa ruhusa. And if God has given permission, Na kama Bwana alishaulizwa it is ruhusa, because he knows you will ni conquer. kwa sababu anajua ya kwamba He utashinda. knows you will not be Ni defeated. kwa sababu anajua I am not hautashindwa. even hearing an amen. Asikii amina. God says you will not be defeated. Mungu anasema huwezi He kushindwa. knows you will conquer. Anajua utashinda. He knows you will come out. Anajua utatoka He nje. knows you will not be overtaken. Anajua huwezi pitwa. Hallelujah. Hallelujah. You will win. Utashinda. You will win. Utashinda. You will win. Utashinda. You will win. I Utashinda. say you're going to win. Na utashinda. Hallelujah. Hallelujah. If he allowed you to see 2024, Kama amekuruhusu kuona mwaka wa so 2024, something good is going to happen. mambo mazuri yanaenda kutendeka. Something good is going to happen. Jambo nzuri linaenda I feel kutendeka. like singing and saying something good is going to happen. Anasikia kuimba, kitu kizuri kinaenda kufanyika. Something good is in store. We are together again. Just praising the Lord. I see I'm the oldest here. Anaona yeye ndio mzee hapa, A very old song, eh? na hiyo huo wimbo ni wa uzee, It's not for your generation. si cha kizazi cha sasa. Eh? Ha? You see, I know I'm very old. Unajua, anajua kwamba yeye ni mzee, And I'm singing a song that you have not heard. na anaimba wimbo ambao hatujasikia, But something good is going to happen. lakini kitu kipya kinaenda kufanyika. Something is in store. Kitu kiko pale galani, Amidst of your trials. katikati ya majaribu yako, Amidst of your shame. katikati ya aibu yako, Something good is going to happen. kitu kipya kinaenda kufanyika. I said something Anasema kitu is coming to life. inakuja kuwa na It uhai, is coming to life. inakuja kuwa na uhai In Jesus' name. kwa jina la Yesu. You know, when we look at an egg, Unajua, wakati tunapoliangalia yai, we see an egg. tunaona yai, We don't know that it is live. hatuoni kwamba ina uhai, But the truth lakini is ukweli, that inside an egg, ndani ya yai there is life. kuna uhai. Inside an egg, Ndani ya lile yai there is life. kuna uhai. If you break it before time, Ukilivunja kabla ya wakati, it will not give life. haiwezi kupeana uhai, But if you take time lakini ukilichukulia na with muda the egg na lile yai and treat it the right way, na uiweke katika hali nzuri, it shall bring forth italeta and it will give life. na italeta uhai In Jesus' name. kwa jina la Yesu. Now, as we started the year Wakati tulipoanza mwaka 2024, wa 2024, the word of God came forth neno la Mungu likaja and it said, na ikasema we shall be restored. ya kwamba tutarejeshwa, Because the grace of restoration kwa sababu neema ya is urejesho here now. iko sasa, And the great grace of fruitfulness na neema ya is uzalishaji here now. iko hapa And so sasa. 2024, Na anajua mwaka wa we are 2024 being restored. tunarejeshwa, We are being fruitful. tunazalisha In Jesus' name. kwa jina la Yesu. You know why I'm shouting?
Unajua kwa nini anapiga kelele? I'm shouting because I believe. Anapiga kelele kwa sababu I anaamini. believe, so I say amen. Anaamini ndiposa anasema amina. 2024. Mwaka wa 2024. 2024. Mwaka wa We are going 2024. to be restored. Tunaenda We kurejeshwa. are going to be fruitful. Tunaenda kuzalisha. Now, when the word comes forth, Neno linapokuja, it comes like an egg. linakuja kama lile yai. It comes like an egg. Linakuja kama yai. We want it to happen. Likitaka kufanya. And we want it to happen. I say we want it to happen. Na sisi tunataka lifanyike. The word has come. Neno limekuja. We want it to happen. Na tunataka lifanyike. The vision is here. Maono yako We hapa. want it back. Na tunataka izaliwe. We want it alive. Tunataka ikiwa na We uhai. want it alive. Tunataka liwe na We uhai. want to witness. Tunataka We kutazama. want to experience Tunataka kuhisi. this word. Hili neno It did not just come. halikuja tu. It came with a reason. Lilikuja na sababu. Must give back. Lazima lizalishe. Hallelujah. It Haleluya. must give back. Lazima I lizalishe. say it must give back. Lazima lizalishe. And the Lord was talking to me the other day. Na Bwana akawa anamzungumzia, And he told me, akamwambia, we know and we always say anajua na tumekuwa tukisema that God is faithful. ya kwamba Mungu ni mwaminifu, What he says, kwamba kile he anachosema must do. lazima He atakifanya. is too faithful Yeye ni zaidi ya mwaminifu to leave us halfway. kutuacha katikati. Is that what we say? Ni hivyo vile He can tunavyosema, never leave us halfway. hajawahi kutuacha katikati. But you know what the Lord was telling Lakini me? unajua kile Bwana amekuwa akimwambia, What has been happening to humanity? ya kwamba kile ambacho kimekuwa kikifanyika kwa mwanadamu Because we want God to do ni his kwa part. sababu tunataka Mungu afanye sehemu We yake. don't realize there is our part. Hatutambui ya kwamba kuna sehemu So yetu. tell your neighbor there is also your part. Mwambie jirani yako kuna sehemu yako. Turn to the other one and say there is also your part. Geukie mwenzako mwingine umwambie kuna sehemu yako. If this will come true, Kama litakuja kuwa there kweli is God's part na kuna sehemu ya Mungu and there is your part. na kuna sehemu yako, We will say, tutasema you are too faithful wewe ni mwaminifu zaidi to leave us halfway. kutuacha katikati. But listen, Lakini sikiza, God never leaves us. Bwana hawezi It is kutuacha. us who leaves God. It is us who leaves God. Ni sisi ambao tunamwacha Mungu. Did somebody hear me? Mtu amemsikiza. I said God will never leave us. Mungu hawezi kutuacha. It is us who actually leave him. Ni sisi kwa hakika tunamwacha Mungu. Because he loved us even before. Kwa sababu alitupenda hata He is the kabla. one who chose us. Yeye ndiye It's aliyetuchagua. not us who chose him. Si sisi So tuliyemchagua. he has a good plan for you. Kwa hivyo ana mipango mizuri kwako. And he looks forward Na anaangalia to mbele seeing his plan come true. kuona kwamba mipango yake yametimia. Hallelujah. Haleluya. But he cannot fulfill when you're absent. Lakini hawezi kutimiza kama haupo. Did you hear me? Umemsikiza? God will not fulfill when you are absent. Mungu hawezi kutimiza When he usipokuwepo. comes to the place of visitation Wakati anapokuja kwa neema ya kujiliwa and he comes and finds you are not there, na anakuja kupata haupo, then you miss your visitation. hivyo unakosa kujiliwa kwako. Did somebody hear me? Mtu If umemsikiza? God was purposing to bless you today Kama Mungu alikusudia kukubariki leo and you did not come to church, na haukuja I kanisani, don't know how you're going to receive your blessing. hajui vile ambavyo utapokea baraka God yako. comes Mungu huja and he decides to give the blessings to somebody else. na anakuja anampa mwingine baraka zako. So tell your neighbor, be present. Mwambie mwenzako kuwepo. I'm talking about spiritual things. Be Anaongea present. kuhusu mambo ya kiroho. Be Kuwepo. present. Kuwepo. Be where the Lord wants you. Kuwa mahali Bwana anataka uwepo. Do his will. Fanya mapenzi yake. Obey him. Mheshimu. Act according to his will. Mjibu kulingana na mapenzi yake. And you will not miss out the visitation Na of the huwezi Lord. kosa mtembeleo wake. Hallelujah. Haleluya. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Matthew chapter number 1, Mathayo mlango wa kwanza verse 18 to 21. sura yake ya 18 hadi 21. If you're writing, you write. Kama unaandika andika. Matthew chapter number 1, verse 18 Mathayo mtakatifu mlango wa kwanza 1 to 21. 18 hadi 21. Then Matthew chapter number 2, Na Mathayo mlango wa pili verse 13 kuanzia 13 to 15. hadi 15. Then Matthew chapter number 2, Na Mathayo tena mlango wa pili verse 19 to 20. kuanzia 19 hadi 20. Let me repeat it.
Anarudia. Our first reading is Matthew chapter number 1. Mathayo mtakatifu mlango wa kwanza. Verse 18. Kuanzia 18 to 21. hadi 21. Then Matthew chapter number 2. Mathayo mlango wa pili. Verse 13. 13 to 15. hadi 15. Then Matthew chapter number 2. Na Mathayo mlango wa pili hiyo. Verse 19. 19 to 20. hadi 20. We'll read through. Tutaisoma. Then we listen. Alafu tutasikia. I read in English. Atasoma kwa Kizungu. Oh, no, read in Swahili. Let's read in Swahili. Nasoma kwa Kiswahili. Mathayo mtakatifu mlango wa kwanza 18 inasema, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu, mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. 21 inasema, naye atazaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Mathayo 2:13 hadi 15 inasema hivi, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. 15 akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimwita mwanangu. Mathayo 2 19 na 20 inasema, hata alipofariki Herode, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri akasema, ondoka, umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa waliotafuta roho ya mtoto. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amina. Amen. Amina. Tell somebody we must incubate. Mwambie mtu lazima tulalie. And there is a cost. Na kuna gharama. There is a discipline. Na kuna nidhamu. For you to incubate. Ili uweze kuitia joto. And to bring forth. Na uweze kuizalisha. There is a cost. Kuna gharama. There is a discipline. Kuna nidhamu. Now listen. Sasa sikiza. Whenever God speaks, I repeat again. Mungu anapozungumza, He is so true to his word. Yeye ni mwaminifu kamili kwa neno lake. There are people in this year 2024. Kuna watu kwa mwaka huu, mwaka wa 2024, who will experience a lot of grace. Ambao watahisi neema kubwa ya Mungu. Multiplication. Ya kuongezeka. You will give birth, not babies. Utazalisha si watoto. But if anybody needs a baby, you receive it. Lakini kama kuna mtu anahitaji mtoto, pokea. But I'm talking about other issues. Lakini anazungumzia kuhusu mambo mengine. Spiritually and physically. Mambo ya kiroho na kiasi. There are people who are going to experience abundance. Kuna watu wanaenda kushuhudia utele. People who will experience overflow. Watu wanaenda kushuhudia kumwagika ama utele. Because as long as God has spoken, kwa sababu kama Mungu amezungumza, and you have received the word, na umepokea neno, let me tell you for free, anataka kukuambia bure, you will produce. Utazalisha. I am looking forward. Anaangalia mbele. You know, somebody told me that one day, unajua mtu alimwambia siku moja, that I hope you are not going to the mountain to pray for a million. Na sifikiri unaenda mlimani kuombea milioni. You don't want to be called a millionaire. Hautaki kuitwa milionea. Because you are already a millionaire. Kwa sababu wewe tayari ni milionea. I hope you are looking for a billion.
na tazama unatafuta milioni. And so from that day I wrote on my notebook, Na kuanzia wakati huo alinakili chini kwa kitabu chake I am a billionaire. ya kwamba yeye ni bilionea. I wrote it, I will show. I don't have it here, but I know where I wrote it. Aliandika, ataweza kukuonyesha. I said I am a billionaire. Aliandika kwamba yeye ni bilionea. Because you see, Kenyan people have become billionaires. Kwa sababu watu wamekuwa bilionea. What makes you think the church cannot become a billionaire? Ni nini kinachokufanya ufikirie kanisa haliwezi kuwa When bilionea? I say I'm a millionaire, Wakati anaposema yeye ni bilionea, it's not because I have a million in the bank. si kwa sababu ana milioni kwenye banki. But even you, if you counted today, Lakini wewe ukihesabu sasa, how much have you held in your hands like this? ni ngapi ambayo umeshika kwa mikono yako? If you have never got up to a million, tell me. Kama hujawahi shika hadi milioni, mwambie. When I was so poor, Wakati alipokuwa extremely poor, maskini I ohehahe, had gone through wilderness. na akipitia jangwani, It was so tough. ilikuwa ngumu. And one day, Na siku moja, just one day, only one day, siku moja tu, not even too many days. si hata siku mbili zaidi. One day I woke up Siku moja akaamka a pauper maskini and I slept na amelala a millionaire. akiwa milionea. Only one day Siku moja I woke up ameamka and I preached in the train. na anahubiri kwenye gari la And moshi, I was so frustrated na alikuwa amefinyika because I don't even have kwa fare going back kwa home. sababu hana nauli ya kurudi And I nyumbani. am here telling people about a great God. Na ako hapa anamzungumzia watu kuhusu Mungu mkuu. And after I finished, Na amemaliza, one lady called me from the train. dada mmoja akamuita kwenye gari la And moshi she asked me, Pastor, na akamuuliza mchungaji, are you still doing the business? bado unaendelea kufanya I said, biashara? yes. Akasema ndio. And so there started the story of a millionaire. Hapo ikaanza histori ya milionea. I know there are people who are a witness here. Anajua kuna watu ambao ni washuhuda mahali hapa. That day I sold 7 houses. Siku hiyo aliuza nyumba Can 7. you imagine selling 7 apartments Unajua kuuza vyumba hivi kubwa 7 within a day? kwa siku moja. Only one day. Kwa siku moja. And let me tell you, Anakuambia hivi, I was being paid cash. alilipwa yani keshi. There are people who have money in Kenya. Kuna watu wako na hela They Kenya. paid me cash. Alilipwa They cash. called me to go for the money. Aliambiwa aendee pesa. Actually, I was thinking I was going for the check. Alikuwa anafikiria kwamba anaendea cheki, And I found it was cash. na akufikiria kwamba ni And I cash. was going by matatu. Alikuwa anatumia magari hii ya abiria. Hey! And you know, I was given money in boxes. Unajua alipewa pesa zikiwa kwenye masanduku. And so the best thing they could do Kile kizuri ambacho was wangefanya help me with a driver. ni kumsaidia na yule ambaye Because now how do you carry your boxes? unawezaje kujiendesha na masanduku. And I crossed over in Nairobi city center Na akapita katikati ya Nairobi with boxes of millions. na masanduku ya milioni. And there came a time I felt I'm not sure about this driver. Na kafika mahali ni kama akaanza kumshuku yule dereva. And I told the driver, drop me here. Akamwambia yule dereva, nishukishe hapa. I was dropped somewhere Akashukishwa tu mahali. along Mama Ngina Street. Hapo ni kule Mama Ngina, barabara vichorochoro vya Mama And Ngina. I got into a bank. Na akaingia kwenye benki. So when I put money on the counter, Wakati alipoweka pesa mahali ambapo inawekwa kwenye benki, the tellers were looking at me like this. wale wanaopokea fedha wakampondolea macho. How do you walk with this money in the streets of Unatembea Nairobi? vipi na pesa taslimu hivi kwenye jiji la Nairobi? So I'm talking about an overflow. Anazungumza kuhusu I'm talking kufurika. about abundance. Anazungumza kuhusu If you are ukeme. used to giving back to one baby, Kama unajua unaenda kuzalisha mwana you tu, can give back to quadrupeds. unaweza kuzalisha 4. Hallelujah. Haleluya. There is nothing impossible with God. Hakuna kitu kigumu na Bwana. And I became a millionaire that day. Alikuwa milionea hiyo siku. Hallelujah. Haleluya. That day, Hiyo siku. only one day. Siku moja tu. And so if we have a whole 20 year of 2024, Kama tuna mwaka mzima wa 2024, 365 days, siku 365, you can give back daily. unaweza kuzalisha You kila can siku. multiply daily. Unaweza kuongezeka kila You siku. can be restored daily. Unaweza kurejeshwa kila Your siku. business
biashara your yako, job, kazi your yako, family, watoto wako, your marriage, ndoa your yako, children, watoto your wako, finances, hali yako ya your kifedha, friends, your friends, rafiki your zako, everything, kila kitu chako, everything. kila kitu. And there is nothing impossible Hakuna kitu kigumu if God has said it. kama Mungu amesema. That is why even the birth of Jesus Hiyo ndio sababu hata kuzaliwa kwa Yesu was not going to be a long story. haikuwa ni historia It ndefu. was going to happen one day. Ilikuwa ifanyike kwa siku moja. One day. Siku moja. The word was spoken one day. Neno lilizungumzwa siku moja That Mary, ya kwamba you Mariamu will give birth atazaa to a child. kwa mwana, And then she asked, na akauliza how will it happen? itafanyika vipi? And the angel of the Lord said, Na malaika wa Bwana the akasema, Spirit of the Lord will sit upon you. Roho wa Bwana atakaa juu yako. And today I want to talk to somebody who is ready. The Spirit of the Lord will sit upon you. Na leo anataka kuzungumza na mtu ambaye Roho wa Bwana atakaa juu When the yake. Spirit of the Lord sits upon you, Wakati Roho wa Bwana atakaa juu yako, you will hear utasikia the will of God. kusudi la You Mungu, will obey utatii the will of God. kusudi la You Mungu, will follow the utafuata will of God. kusudi la Mungu, And you will receive na your blessings. utapokea baraka zako. You will not miss out on the voice of God. Hautakosa njia za Mungu. You will know the will of God. Utajua kusudi la Mungu. You will not struggle obeying. Hautang'ang'ana kutii. You will obey as simple as that. Utang'ang'ana tu kwa uzuri hivi. The way Mary said, Kama vile inavyosema, be it unto me iwe hivyo kwangu according to your word. kulingana na neno lako. Hallelujah. Hallelujah. You'll not need to argue. Hauhitaji You will only say kubishana. yes. Utasema tu ndio. You say yes. Utasema ndio. Yes, I am here. Mimi niko hapa. Yes, I am here. Niko hapa. And you are ready for anything. Na uko tayari kwa kila kitu. Now listen. Sikiza. The process of incubation, Wakati majira ya kutia joto, let me tell you, wacha akwambie, you will go through a lot. utapitia mambo mengi. I was listening to Pastor Josephine as she was giving her testimony. Alikuwa anamsikiza mchungaji Josephine akipeana And ushuhuda. I noted the first thing that happened to Mary Akatambua kitu kimoja ambacho is kilichofanyikia that Mariamu immediately she got pregnant. wakati tu alipopata mimba. The closest person Yule wa karibu who kabisa was supposed to be Joseph ambaye alikuwa ni Yusufu, ambaye alikuwa anastahili kuwa Yusufu, started planning how he'll go away akaanza kupanga mpango ya and kutoweka leave this girl alone. na kumwacha yule I dada am not pekee. ready for this shame. Siwezi kuaibika. Now listen, Sikiza, if you don't know the will of God, kama hujui kusudi la you will Mungu run away. utakimbia. Let me tell you, Wacha when akwambie, you're waiting for the miracle, wakati unapongojea miujiza, people will call you names. watu watakuita majina, People will talk against you. watu wataongea kinyume, People will be pointing fingers. watu watanyosha kidole If you don't know kwako. the will of God, Kama hujui kusudi la you will Mungu run away. utakimbia. Let me tell you, Wacha if akwambie, I didn't know the will of God in kama Dandora, asingelijua kusudi la Mungu I would Dandora, have run away a long time. angekuwa amekimbia kitambo. But when people are running away, Lakini wakati watu it's when wanapokimbia, I remember. hapo ndipo mahali This is the anakumbuka Christ, my Father, you called me. yule Bwana aliyemuita, And you said na ukasema that you have sent grace to Dandora. ya kwamba umetuma neema I will be Dandora. here until I see. Atakuwa hapa mpaka aone, I will stay here. atakaa I will hapa, hang on here. atasimama Even if hapa, I'll be alone. hata kama tabakia Until pekee, I see. mpaka aone. Let me talk to somebody. Wacha aongee na mtu. I want to tell you, Anataka kukwambia hivi, people will be against you. watu watakuwa kinyume nawe. People Watu will be against you. watakuwa kinyume nawe. It will sound like it is shame. Itakuwa inaongelewa ni kama haibu, But in that shame, lakini katika the haibu hiyo Lord Bwana will glorify himself. atajitukuza. In that shame, Katika haibu hiyo, one of the days, siku moja the Lord Bwana will glorify himself. atajitukuza. Let them talk. Wacha Let waongee, them do what they are saying. wacha wafanye If kile they want to wanataka. say we are pregnant, Hata wakisema tuna mimba, let them say. wacha waseme. If they want to say we are never worshippers, Wakisema sisi tunaabudu sanamu, wacha waseme. but one Lakini day, siku moja our miracle miujiza yetu will come. itakuja. And let me tell you, Wacha kwambie, there comes a time itakuja wakati, when the enemy wakati adui dies. atakufa.
Did somebody hear me? Kuna mtu amesikia? There comes a time Itafika siku when the enemy wakati ambapo adui dies. atakufa. That time is coming. Hiyo siku inakuja. That time is coming. Hiyo siku Let inakuja. them talk. Wacha waseme. Because as they talk, Wanapoongea mtoto anakuwa. the baby is growing. Mtoto anakuwa. As they talk, Na we are wanapoongea moving on. tunasonga. And there will come a time. Na itafika siku. There will come a time. Itafika siku. The enemy Adui will die. atakufa. Hallelujah. The Bible says Biblia inasema that the angel of the Lord appeared ya kwamba malaika wa Bwana to akamtokezea Joseph Yusufu to warn him ili amtahadharishe, not to run away. ili So asitoroke. tell your neighbor, don't run away. Mwambie jirani yako usitoroke. Don't run away. Usitoroke. Even if you are ashamed, Hata kama unaaibika. if they say you are coming into a devil worshipping church, Wanasema unakuja kwa kanisa la waabuduo so sana you want to mashetani. run away because you don't want shame. Unataka kutoroka kwa sababu hutaki Let me aibu. tell you, you are running away from your miracle. Wacha nikwambie unatoroka miujiza yako. What is devil worshipping before my God? Shetani ni nini mbele ya Mungu? What is devil worshipping before my Ni God? nini kumwabudu shetani mbele za Mungu? We have a God Tuna who Mungu is able to prove to the world ambaye anaweza that he is kudhihirisha our kwa God. dunia. Na Mungu wetu If he was not there, kama hasingelikuwepo, they would have burnt this church. wangekuwa wamenichoma kanisa They hili. would have chased me away. Wangekuwa wamemfukuza The way they planned one morning vile walivyokuwa wamepanga asubuhi and they moja. met Na wakakusanyika and said, we are going to burn this church. wakasema ya kwamba tunaenda kulichoma We kanisa are hili. going to throw away that pastor, will never drive here. Tunaenda kumtupa yule mchungaji, hawezi kuendesha huku. And as they were talking, Na wakati walipokuwa those who had been wakizungumza, called in the meeting, wale ambao waliitwa kwenye mkutano, some of them turned against those who were saying mmoja that. wao wakawageuka wale waliokuwa wakisema And so hayo. this group Unajua kikundi hiki became enemies of each other. walianza kuwa maadui kwa They pamoja. stopped fighting me. Wakawacha kumpiga. They started fighting each other. Wakaanza kupigana wenyewe. And the meeting was scattered. Na ule mkutano ukatawanyika. And so I came in the morning, Na akaja asubuhi. very early in the morning. Asubuhi kwa I mapema. was coming to pick porridge to go to the dump. Alikuwa anachukua uji kupeleka pale. And as I was driving Na down, wakati alipokuwa akiendesha, one of the ladies stopped me on the way. dada mmoja akamsimamisha And she barabarani. told me, you serve a living God. Akamwambia, wewe mtumishi wa Mungu unaishi. You serve a Wewe living God. unamtumikia Mungu You have anaishi. overtaken the witches of Gitari. Umewapita wachawi wa Getari Mariko. And I did not understand her story. Na hakuelewa historia But hiyo. after I drove on again, Lakini alipokuwa another akiendesha, one stopped me. mwingine And akamsimamisha. she told me, Pastor, you know, Akamwambia, mchungaji, unajua we had a meeting. tulikuwa na mkutano. And the aim was Na kusudi to ilikuwa burn your church. kushoma kanisa And lako. if your church is still standing, Na kama kanisa lako bado it is linasimama, because you serve a living ni God. kwa sababu unamtumikia Mungu anayeishi. Now, Sasa there will come a time itakuja wakati the enemy will not just be around. adui hatakuwa tu hapo karibu. The enemy will die. Adui atakufa. That time will come. Hiyo wakati That itafika. time will come. Huo wakati The utafika. same angel of the Lord Na malaika yule wa Mungu that spoke through Joseph ambaye alizungumza na Yusufu, and said, Joseph, you should not run away. akamwambia Yusufu usitoroke. This is the same angel Ni yule malaika who came when the baby was born ambaye alikuja wakati mwana alizaliwa, to say, Joseph, kusema, go with your wife and the baby Yusufu, nenda na mwana, away. toroka. And then the same angel Na yule malaika comes again anakuja tena, to say, Joseph, anasema, Yusufu, go back. enda, Go back. rudi nyuma, Go back. rudi. Those who went, Wale walioenda tell them to come back. wacha warudi, Because the enemy kwa sababu yule adui is dead. amekufa. The enemy is dead. Yule adui I said the amekufa. enemy is dead. Adui amekufa. Let me tell you. Wacha akwambie, When it is time to take over, wakati wa kumiliki, when it is time to rule, wakati wa kutawala, when it is our time, unapofikia wakati when wetu, we are restored, tunarejeshwa. the enemy must die. Adui anakufa. The enemy must die. Adui When anakufa. I'm talking about death,
anazungumza kuhusu kifo. I'm not talking about physical death. Azungumzi kuhusu kifo cha hasili. Lest you go and say, Pastor said they are dying. Alafu uende ukaseme pastor alisema wanakufa. But if they die, lakini wakifa, it was not me. Si yeye. It was not me. Haikuwa yeye. It was God. Ilikuwa ni Mungu. If they die, wakifa, I don't hold anybody's life. Ashiki ama uhusiani na maisha ya mtu yeyote. Even me, I'm given life by God. Hata yeye anapewa uhai na Mungu. Say hallelujah. Sema hallelujah. Hallelujah. I want to talk to somebody. Anataka kuzungumza na mtu. Be sensitive in the spirit. Kuwa makini katika roho. If this baby will grow, kama huyu mtoto atakuwa, if you're going to multiply, utakapoongezeka, if you're going to be fruitful, kama utaenda kuzalisha, you need to be very sensitive in the spirit. Unahitaji kuwa makini katika that roho. You don't miss out on the voice of God. Ili usikose ujilio wa Bwana. You don't miss the visitation of God. Usikose mtembeleo wa Bwana. Number 2. Kitu cha pili. You need to be very obedient. Unahitaji kuwa mtiifu. Be ready kuwa tayari to obey. Kutii. Even if it is between shame. Hata kama ni katikati ya aibu. Even if you are sitting where they are painting you black. Hata kama uko mahali ambapo wanakupaka rangi ya nyeusi. And the Lord has said stay. Na Yesu na Bwana amesema keti. Stay there. Wewe keti hapo. Hallelujah. Hallelujah. Let them paint you. Wacha wakupake. But God. Lakini Mungu. Let them paint you. Wacha wakupake. But God. Lakini Mungu. But God. Lakini Mungu. I say but God. Anasema but God. Lakini Mungu will make sure atahakikisha nothing will stop you. Hakuna kitu kitakusimamisha. Even if they talk, hata kama wataongea, your pregnancy will go to the full. Ya kwamba ujauzito wako utatimilika. And you will give birth. Na utazalisha. Even if they shout, hata kama watapiga kelele, even if they abuse you, hata wakikutukana, even if they leave you, hata wakikuacha, even if they reject you, hata wakikukataa, your pregnancy wewe ujauzito wako utafikia to be full. Kufikia utimilivu. Hallelujah. Hallelujah. Number 3, what number did I say? I said number 1, be sensitive to the spirit. Nisema kitu cha kwanza, sikiza roho. Number 2, ya pili, obey. Tii without struggle. Bila kungangana. Number 3, be ready for shame. Kitu cha tatu, kuwa tayari kwa aibu ama kuaibika ama kuaibishwa. Hallelujah. Number 4, kitu cha 4, be ready to be kept away. Kuwa tayari kuwekwa mbali ama kutengwa. Away from your comforts. Kutoka mahali pako paraha. Away from where you wanted to be. Kutoka mahali ambapo ulitaka kuwepo. There comes a time you have to stay away. Inafika mahali ambapo unastahili kuwa mbali. Like the hen. Kama vile kuku that has to avoid the outside. Ambaye anayestahili kukaa mbali na nje. And stay in. Na anaketi ndani. And incubate the egg. Na analalia mayai. Hakuna raha. Ambia mtu hakuna raha. There is no happiness. There comes a time when there is no raha. Kuna wakati inafika hakuna hiyo raha. You have to be ready to stay away. Lazima ukuwe tayari kukaa mbali. Be ready. Kuwa tayari. To be alone. Kuwa pekee. I said be ready to be alone. Anasema kuwa tayari kuwa peke yako. There comes a time when nobody will be on your side. Itafika wakati ambapo hakuna because mtu atakuwa upande wako. Understand what you are carrying. Kwa sababu hawaelewi kile unachobeba. What you are carrying. Hawaelewi kile unachobeba. Say hallelujah. Sema hallelujah. And so when you are told stay away. Na wakati unapoambiwa kaa mbali. Stay away. Weka mbali. When the Lord says stay away. Wakati Bwana anaposema kaa mbali. Stay away. Weka mbali. When the Lord says keep off some friends. Bwana anaposema tupilia mbali marafiki fulani. Keep off some friends. We waache hao marafiki. You have to do it. Lazima ufanye for the sake of what you are looking for. Kwa ajili ya kile ambacho unachokitazamia. For the sake of what you want the Lord to do. Kwa ajili ya kile ambacho unataka Bwana akifanye. For the sake of your dream to come true. Kwa ajili ya ndoto yako unayotaka ije kuwa kweli. For the sake of restoration. Kwa ajili ya urejesho. For the sake of being fruitful. Kwa ajili ya kuweza kuzalisha. There comes a time you have to separate yourself. Inafika wakati ambapo lazima ujitenge. Separate yourself. Jitenge. Continue being sensitive. Endelea kuwa makini. Don't miss it. Usikose. Because you want company. Kwa sababu unahitaji marafiki. Hallelujah. Hallelujah. And I say it again. Na anasema tena. Continue. Endelea. Obeying the Lord. Kutii Bwana. Continue. Endelea. Obeying the Lord. Kumtii Bwana. Continue. Endelea. Obeying the Lord. Kumtii Bwana. And now the same angel who appeared the third time.
Na yule malaika alipotokea mara ya tatu, and now it is time to announce good news. na sasa ni wakati wa kutangaza habari njema. Hey, tell your neighbor it is good news time. Ni wakati wa habari njema. It is good news time. Ni wakati wa habari njema. And when it is good news time, Ikiwa ni wakati wa habari njema, wake up. amka. Rise. Amka. Go back. Amka na Go urudi. back to your position. Rudi mahali pako. Let me tell you, Wacha there kuambia, are some behaviors you may never conquer kuna tabia ambazo hauwezi as long kushinda. as you are walking with those people with that behavior. Kama bado unatembea na wale ambao wako na tabia So hiyo, you are needed to separate yourself unahitaji kutengana na wao, ama so unahitaji that you kujitenga conquer. ili uweze And kushinda. when you conquer, Ukishinda you will come back utarudi, and find those demons cannot attack you anymore. na mashetani hayawezi yakaku. I said that these Tena. demons cannot attack you anymore. Anasema shetani hayawezi akakuvamia You tena, have already kwa conquered. sababu You ushashinda, have already kwa conquered. sababu And ushashinda. so that is good news time. Hivyo kuna habari njema, That it doesn't matter haijalishi what the other people say. kile ambacho It watu doesn't matter wanasema, what the devil does. haijalishi shetani It anafanya doesn't nini, matter Haijalishi. what the other people say. haijalishi kile ambacho watu Okay, you wanasema. will help me sing this song and say what the other people say. Msaidie kuimba wimbo huu It unaosema doesn't matter. People, it doesn't matter what the people. Oh, I do not care what the other people say. I do not care. Say it doesn't matter. I say I don't care. Anasema haijalishi, I say I don't care. anasema hajali, Because the kwa enemy sababu adui who wanted to kill me ambaye alitaka is kumwangamiza there. amekufa. And 2024, Mwaka wa 2024. mwaka wa you 2024, see we have started. na tumeanza. You see we have started. Tazama You tumeanza, see we have started. tazama tumeanza. Those who wanted to kill the vision are Wale walitaka kuua the maono ones who are going to ni die. wao wanaenda kufa. Those who are against the vision Wale ambao wamejikusanya kinyume are na the ones who maono, are going to die. wao ndio wanaenda kuangamia, And we are moving on. na sisi I tunaenda say we mbele. are moving on. Tunasema tunasonga mbele, tunasonga mbele. I am moving on. Mimi ninasonga mbele, My family is moving on. familia yangu inasonga mbele, My children are moving watoto on. wangu wanasonga mbele, My finances are moving on. hali yake ya kifedha inasonga My mbele, social status is moving on. kazi yake ya kiasili inasonga mbele, It's a time to move on. ndoa yake inasonga mbele. Go back to your position. Rudi mahali Go pako, back to your position. rudi mahali Go pako, back to your position. rudi mahali pako, Start taking na dominion. uanze kuchukua mamlaka. Start subduing the land. Subdue the land. Utawale nchi, Hey. I say go back to your position. rudi mahali I say pako, go back to your position. rudi mahali pako. It calls for obedience. Inaita kutii It calls for sensitivity in the spirit. na kuwa makini katika roho, Also paying cost. na inahitaji kulipa gharama. Somebody should be ready to pay cost. Stand up on your feet and you tell the Lord, I want Simama to kwa pay miguu cost. yako unapomwambia Bwana, I want to pay cost. nataka kulipa gharama, I want to pay cost. nataka kulipa gharama, I want to pay cost. nataka kulipa gharama, Because I know kwa sababu there ninajua will be a time itafika wakati when shame will be taken away. aibu itachukua. When those who wanted to kill me Wale waliotaka kuniua will die. watakufa. I want to pay cost. Nataka kulipa gharama, Because I know kwa sababu there najua will come a time itafika wakati when it will be me ya kwamba itakuwa ni mimi taking over my position, nitachukua nafasi yangu, being restored to nikirejeshwa my position. mahali pangu. I am not ashamed of shame. Siwezi kuaibika kwa I sababu ya don't care what kuaibika. people will say. Sijali kile ambacho watu I watakachosema. want to be sensitive in the spirit. Nitakuwa makini katika I roho. want to be sensitive in the spirit. Nataka kuwa makini I katika want to roho. be sensitive in the spirit. Nataka kuwa makini So katika roho. Lord help me. Hivyo Bwana nisaidie. Lord help me. Bwana nisaidie. I said Lord help me. Nasema Bwana And nisaidie. I will give you glory. I will give you glory. Nitakupa utukufu. Blessed be your holy name. Jina lako libarikiwe. In Jesus' name Kwa we jina la pray. Yesu Kristo tumeomba. Amen.